Hello, good afternoon, good morning, good evening, good night, wherever that you are watching me this very moment. It is a beautiful Fortune Thursday. It's a beautiful Fortune Thursday. I am just thinking aloud. I am just curious. We know in Ghana as of now, everybody knows how it is quite expensive to, organize funeral. It is quite expensive in Ghana now to organize funeral. Is it taking into consideration several costs and several factors? It is I can tell you for sure that it's very expensive in Ghana now to organize funeral. Even if you want to cut budgets, if you want to reduce costs, you still end up spending a lot to organize funeral in Ghana now. You see, let's take into consideration the costs of the graveyard. When somebody dies, right from taking the body to the mortuary to burying the person at the graveyard, it comes with a whole lot of costs. You see, these are some of the costs, and they are the basic ones. Take into consideration the costs that you are going to incur for the grave, the cost of food, the cost of rental, things like canopies, the cost for the burial announcement, what we call adisiedie, the costs for the decent coffin. Definitely the person has to be buried with a coffin. You understand? The costs of the mortuary fee, the costs for traveling up and down, you know it. But just to mention a few, all these comes as a burden. It comes as a burden to the family. It comes as a burden if the person is married. It comes as a burden to the wife and kids. It comes as a burden to the husband and kids. It comes as a burden to the family head, the busuapeni. I am just thinking aloud. I'm just curious. My question is, how are you going to cough out money? How are you going to come out with all these costs of money in order to bid farewell to the dead? And you know, in our part of the world, in our part of Ghana, Africa, funeral is a means whereby we part away with the living and the dead. It's a means whereby every cultural setup that you can mention in Ghana has a way of doing their funeral. Every cultural setup spends during funeral. So my question is, death normally don't announce itself that today I'm going to lay my icy hand on this particular person. So every death comes in a sudden manner. So how are you going to raise up money in such an urgent manner, in such a hurry, when a family is bereaved? How are you going to raise up money? Will it be that you have to, go and break into your savings? Is it that you have to go and sell a property to be able to take care of
such emergency situation? Or is it that you have to go in for loan? And remember, loans are not for free. All loans comes with an interest. So these are hard questions. These are topics that are too emotional. We normally don't talk about it. We don't talk about it. We talk about all the other things of life, but we don't talk about how we are going to exit life. So my question is, how are you going to come out with money to finance a funeral expenditure when it does happen? I just found out this plan, which is called the Ultimate Premier Farewell. This is a plan that actually gives you a minimum of 10,000 cedis to a maximum of 50,000 cedis for you to take care of any funeral expenditure. All pockets are not the same. Every funeral that comes, we don't have the same budget for every funeral. So this plan actually pays you 10,000 to 50,000 for you to take care of the funeral expenditure. And not only does it pay you money, it actually even becomes better when those that you have covered them as they live longer, so that your benefit also increases along and over time. I just found about it not long ago, just recently, that I found about it. And it was actually a friend of mine that benefited from it. And I feel that I should share. I feel that I should share because I have a personal experience recently whereby I was part of the funeral committee that organized funeral for the burial of my late brother, that is Thomas Akumbiri. And I know what it feels when suddenly you are caught up with such a situation that the family has to come out with money. So I don't want the situation that I passed through recently to happen to you. So as a matter of fact, will it be okay if I can, just share with you, throw more light on all that I'm just saying? Will it be okay if I can have a one-on-one discussion on the benefits to throw more light? I just want to share. Will it be okay for that? Well, just comment yes, or just comment with your best of phone numbers, or just private mail me, or just chat me. I will be getting back to you as soon as possible. Immediately I receive your comment, your chat to know more, I'll be more than glad, I'll be more than happy to sit with you one-on-one to throw more light on what I've just discussed. We will all exit this life, and our exit, we expect a decent farewell. We don't want it to be a situation whereby the living are caught unaware, unprepared, and they have to go through all manner of mess to celebrate a life. We don't want a manner whereby a family has to sell a property before they can. So if you are also a family head, a busia penini that is watching me as at now, you can also reach out, or you can just comment. It's just a plan that I just realized it. Just comment your best of number,
just you can private mail me, you can chat me. I'm always available when I'm here. Let me bring it to the local dialect for other people to understand what I'm saying. Abusia, me chacha mu nyinaa. Ewie deɛ meka nyinaa ne sɛ, mete hɔ ara na nsɛm bi bɛsii me tirim sɛ yɛhwɛ Ghana hanom a kwan a yɛfa so a yɛyɛ ayie na ɛboɔ ayɛ ten. Yɛasesa nneɛma bebree ɛwɔ yɛayiyɔ. Hwɛ sɛ ɔdasani ɛbɛfiri mu. Hwɛ time a yɛde body no ɛkɔto mɔhwɛ. Ɛkɔpem time a yɛbɛsie. Ɛyɛ sika ɛne yɛyɛ den yɛbɛsɛe. Na mmemme sɛ mmisa ne sɛ wo a wohwɛ me sisiɛ sɛ ɛyie bɛfie ɛna ɛyie biara nso so no ɛyɛ putupu adeɛ. Owuo biara ni hɔnom a ɛba a ɛkra sɛ ɛnɛ mɛba efie wei mu. Ewuo biara yɛ hyew. Na aso sɛ ɛyie ɛba ofie a kwan bɛɛ so ɛna afa so a woyɛ no. Wode hwɛ sɛ ɛyie bɛfie a ɛyɛ den a beebi a yɛbɛkɔ akɔsie owufoɔ no ɛhɔ yɛmfa nkyɛ yɛn. Aduane a yɛbɛdi, ntoma a yɛbɛtwa, adesiedeɛ, canopies, kyerɛ sɛ sound system, meka koraa no mɛgya deɛ nneɛma no deɛ ɛdɔɔso mentumi nka no nyinaa. Nti mema sɛ mbisa wie ɛne sɛ ɛyie bɛfie a na sɛ yɛputurupu a kwan bɛɛ so na wobɛfa so a wobɛnya sika animunim de ayɛ. Anyɛ bia wobɛkɔ akɔtɔn agyapadeɛ anaa sɛ sika kakra a waboaboa wasiesie ɛde ato hɔ for school fees anaa sɛ wade pa bi no. Sɛ sika no na wode bɛyɛ yie no anaa. Ɛna yɛnka nti aseɛ nso sɛ ɛyie wɔ hɔ ɛnyɛ business. Ɛyie ɛyɛ amammerɛ kwan so a yɛfa so ɛde te awufoɔ ɛne ateasefoɔ. Ateasefoɔ ɛna ɛyɛ awufoɔ ayi. Yɛde ma no baabaa, yɛde korakora n'akyi korakora. Ɛna owuo yɛ adeɛ a obiara bɛka ahwɛ. Enti ateasefoɔ ɛde bɛsie awufoɔ. Na meka akɔsi ni sɛ yɛ na ɛka a ɛwɔ mu no anyɛ biara mpofiri mɛto a hii na wokɔpɛ sika na wode ayɛ den wode ayɛ saa adeɛ no nyinaa. Na nansia ɛna me realize ɛyɛ madamfo bi a ɔno no plan bi a na ɔjoin ni. Na ɔyɛ ma ne nua ɔyɛ kɔva abusua no kɔva ne nua no. Na ne nua efiri mu na ne ho ankyere no koraa ɛfi sɛ ɔjoin plan bi a ɛfrɛ no ultimate premier farewell. Ɛyɛ ɛyie nhyehyɛeɛ. Nti wɔde ne ho hyɛɛ mu no ne nua no firi mu no ɛtua ne ka ama wotumi de boa ma ɛyie no yɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Owie yɛ ahokyere biara mma akyire. Nti no saa plan no ɛka makoma sɛ me ne afoforɔ nso yɛ den ɛkyɛ. Because onyɔnko da ne wo da. Sɛ menim bibi a ɔwɔ sɛ mekyerɛ. Saa nso so na wo nso nim bibi a ɛyɛ sɛ wo nso yɛ den wokyerɛ. Wate aseɛ. Nti ɛyɛ menka ne sɛ ɛyɛ akwanya a aba a mepɛ sɛ meyɛ dɛ mekyerɛ. Nti no sɛ woyɛ obi a nsɛm a meken w'ani gye ho a mɛpɛ sɛ comment section hɔ no wobɛtwerɛ yes anaasɛ I am interested anaasɛ wobɛ chat me. Wate aseɛ. Wobɛ inbox me. Me get it back to you as soon as possible. Because yɛnam yi owuo tetare ahaban so. Owuo ɛbɛn yɛn. Owuo ɛyɛ onipa mfasoɔ.
Ate ase onipa fa so obra twawuo se obra twawuo dia ene se owu be fie dia kwan be so na obefa so ayede ayen enti no me ma me kasa enwa me ma me kasa enye tintin bepre enti no me de mu besia na madam wase se unya bre share video yi na me pacho wo hwe me so na se we abusua penya also so no sa tutu ni sa de making frame ati ase chat me what you say wo de frame on 0245 885280 0245 885280 na minya butre no metna si one on one na me no nya den hwe entotoe mu so wonso wo hwe me na mabusua no akwai se anytime bia ye bebe fie na akwai bibie ho a bomodia contact me na me show bi mu aso se bomodia na share video because ebeya fasodie ama wonua bi wonim senia esitie betamasi bibire bedamasi yakopon koso won kam ho no nhyiam ade bia mode mu nsa besom bia no enye nkoso emfama amen bye bye